Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiina Moumani, channelka Crypto ku taajir kusoo dhawaada qaybta labaad Algorand dhinaca technical ahaan. Technical analysis dhinacan wuxuuna noqon doonaa insha Allah very short presentation oo noqon doonaa insha Allah. Qiimo ahaan maanta meeshuu taagan yahay iyo mustaqbalka maxaa laga yaabaa inuu meesha uu gaari doono sanadkaneeto ama sanadihii ka dambeeyo. Iyo waxyaalahaas ahaan ama sanad kasta wuu isbedelaa, but most likely maxaa laga yaabaa bull market hadii uu soo noqdo xagii uu gaari doonaa. In the beginning aniga mida aan fiirinayo zaid analysis most likely aan ku sameeyo waxaa waaye trends ayaan jeclahay inaan raaco. Investment markaan ku sameynayo iyo coinka markaan trading aan ku sameynayo. Coinkan khaasatan ahaan runtii haddii aan ka hadlo aniga investment ahaan uma galooyi as a long term investment iho. This is one of the reasons why aniga long term investment aan u sameyneynin, and another critical reason dhinaca technical ka hadhowti niga tusinaya. The founders and projects waxay haystaan 25%, investorska waxaa la siiyey 30% aa la siiyey, almost waa 30 billion. Baalkan asiga market supplygiis waxaa waaye 10 billion waaye. So 30% of that 10 billion I think is waxaa waaye 3 billion waaye almost, right? Kana 25%, 45% waxay soo geliyeen inay suuqa soo geliyeen reward ahaan dadka u sameeyaan, dadkii wixii suuqa ka gadanaya airdrops ahaan and so forth. Kuwan initial supply waa kan ayaa 10 billion. So 10 billion or 35% kuwan ay qaateen zaid ayuu u badan yahay. 25% of founders and project la siiyey waa zaid u badan yahay. Almost 5% u dhexeeyaan. Masaakiinta ummadda halaana loo soo dhex dhigay 45%. Haddana waxaa ku jirto validators ku jirto. Relay nodes ku jiro. Anybody oo blockchain ka shaqeeyo ayaa ku jiro oo ka rabo inuu ka qayb qaato percentage. Hadhowtina waxaa jirto markay sameynayaan foundation ahaan grants marka laga soo doonanayo haddii aad dhehaysid Algorand ayaa rabaa inaa wax ku kordhiso ama Algorand aa rabaa inaa weyneeyo, lacagtan waa lacagta lagaa siinayo foundationka ay kugu sameynayaan, dadka lacagtooda adiga lagaa siinaa. Jeebkooda ma kasoo baxaya, investorskana ma kasoo baxayo. Intuu kasoo baxaya, intan yaa lacag gashtay ecosystemka aniga adigaa gashanay oo waxa ku raadinayn investment ku sameynayno. Aniga this coin ahaan waxaan u galaa as a trader, not as an investor. Mida kale haddii aan ka tagno oo aan zaid aan isha ku haay wuxuu ahaay the liquidity supplygiisu ahaay. Supply schedulekiis haddii aadno inta imaano supply schedule, liquidity supply iyo another reason waxaa waaye liquidity supplygiisa foundationkii Algorand incorporationka. This slide inta waxaa iska leh the Algorand incorporationka kuwa ku yaalo Boston. Algorand foundationka waa kuwa oo Singapore ku yaalo. Waa ujeedaa participant rewards lacagtii qiimihii oo actionka oo lasoo daaynayo investing loo soo sameynayo percentage ahaan waxay ku fadhiyaan almost I think it was 2 billion. Waa kaasa 2 billion waaye for the ALGO incorporation. 2 billion investing oo ugu xiran yahay over time iyaga loo soo daayi doonaa. Algorand foundation waa 500 million ayay ka haystaan of ALGO tokens. Over time loo soo daanaya, and you can see baalkii kale participation rewards ku isbedeloya as time goes. Sometimes it becomes really low, sometimes it's high. That is the fluctuation. Marra suuqa usoo dhaca marra kor u aadaya because of vesting. Kuwaaneta vesting koodana waxaa waaye consistent ma lagu tusinayo si oo suuqa effect meeshan uu sameynayo, but you can easily go to website kooda aadi kartaa. That information website kooda easily aad ka soo heli kartaa haddii aad rabtid inaad la socotid waxay sameynayaan. So dhinaca technical ka haddii aan fiirino wixii haddaa aan ka hadlaynay waa kana wuxuu yahay marka suuqa lagu soo daayay ama supplyga vesting marka lasoo daanayo unlocking tana ka dhacdo suuqa waa dadka lagu soo daadiyaa adan inta ku gadanayaan cabaara suuqa lagu jiray. Another thing aan dhahayo waay bahalkaneeto aniga a long term ugu galeynin waxay ka mid tahay two characters oo sameey every time price oo suuqa neto oo soo dhaco hoos u soo dhaco waxaa ka dambeyso another pump ka dambeeyo. The same pump every time oo sameynayo same kind of a character isla dabeecadii ayuu inta kale u ka sameeyey.
intuu ku sameeyey kow intuu ku sameeyey haddana intuu ku soo sameeyey hoosuu aaday is the same kind of even haddii aad fiirisid ahaan bottom down uu sameeyey sameeyey and then wuxuu sameeyey some kind of like a pendulum oo imaaday selafaa ka dhacday it stayed there like a pendulum swing pump baa ka dhacay pendulum swing pump baa ka dhacay dump baa ka dhacay another pump baa ka dhacay and also waxaa ka dhacday another dump marka la fiiriyo dhinaca qaasad ahaan suuqa maanta meeshan so another character haddeertan oo bahalkan aniga aan ku sugayo waxaa waaye inuu another pendulum oo sameeyo this is a good buying opportunity because hoos u soo dhacay qiimihiis hoos u soo jebiyey marka aniga tan aan ku sugi doono waxaa waaye another pump inuu sameeyo of course markuu meelahan gaaro $2 iyo wax ama $1 iyo 7 ama $1 iyo 8 anigana also inaan suuqa aan ka baxo inaan kusii jirin because aniga algo uma arki mustaqbal ahaan impulsive movement inuu samey doono haddii la isku fiiriyo algo iyo koonyaasha kale oo insha allah aan nila wadaagi doono step by step soo socoto mar mida kale oo opportunity hadda ahaan meeshan aan taaganahani wuxuu imaaday this bottomed out several times ayuu imaaday this is a weekly haddii aa fiirinino weekly chart waaye mid kale oo another thing I'm looking at waxaa waaye accumulation aa ka socoto meeshaneeto priceka intuu meeshan taagan yahay slowly people are just buying aa ka dhaceyso it's being slowly tokenskay badsanayaan lacagtooda hoos u dhaceysaa but the tokens are becoming more haddii inta ku fiirisidna waa kana mida kale every time before oo bahalkaneeto oo pump oosan helin you see the same trend inta waxaa ka arkaysaa accumulation intana waa ujeeda accumulation yariis oo lahaay as the price was going even down it was being accumulation zaid ah ka socotay before we even saw it another pump um, so that is another particular thing your another at least buy opportunities oo ku fadhiyo maanta oo wuxuu ku fadhiyaa 0.94 you can put adiga kugu xiran tahay jeebkaadi waxaad awoodid oo another pricene oo haddii uu hoos bahalkan oo zaid ugu soo dhaco another indicator aa isticmaalo most likely all the time xataa aa fiirisid waa kana it was a previous sell entry oo ahay meeshii aa ku gadi lahay oo suuqan haddii uu soo kaco most likely saday maxaan dhahay I think it was $1.07 waa usoo dhawaaday $1.04 oo kan uu leeyahay as an indicator ahaan Bollinger Bands waa waxay dhahaan oo la fiiriyo kana waa linear regression waaye oo labadan wax ayaan isticmaalaa one coding wheel saaxiibanahani aan isla wadaagnay oo iga caawiyey asigan oo zaid codingkaneeto ugu dadaalay oo ila qaybsaday marka selling pressurekiisa intuu ka dhacaya once it gets to that opportunity wuxuu yahay as a selling pressure oo yahay opportunity meel uu suuq ugu bixi doono another bottomed out exactly where tahay another place oo suuq lagu soo gali doono an opportunity buying pressure waa kana as a support meesha previous resistance oo ah one time uu soo taabtay oo intan suuq oo impulsive movement oo ku dhacay and it also retested haddii aa fiirisid previous times intuu soo taabtay several times dhowr mar inta soo taabtay before it actually bahalka intuusan suuqa si fiican uusan kor u aadin another thing oo aan rabo inaan nila wadaago waxaa waaye suuqaneeto markuu xataa kor u socday meeshan haddii aan fiirino waxaa ka dhacay waxay yiraahdaan bearish divergence as the price oo kor u socday even though intuu ka dhacay the price actionka waxaa waaye it made a higher high kor u socday but if you look at bahalkaada momentumkaadana wuxuu sameynaya lower lows uu sameynaya that is what they call it a really good example or bearish divergence the moment bahalkan oo pump lagu sameeyey even if haddii aa fiirisid 4-hourly chart 4-hourly chart haddii aan ku noqono there was a huge pump oo ka dhacay fursadda way iska yar tahay aad ku arkaysid inaad ku gadi kartid most likely waxaa laga yaabaa qof lacag badan inuu hal mar oo soo geliyo kor u qaaday oo isla markii hore oo selling prices oo dadka u wada jiray sell u wada jireen in the beginning oo executed lagu sameeyey suuqa kusoo dhacay oo kusoo daatay
That is as far as when it comes to daily. Waa ujeedaa as a ahaan price target all time high. I think it was $3 and something aan ku aragnay oona tusiyey dhinaca chartka. I think it was all time high-gooda waxay dhaheen June muxuu ahaay I think June 9th all time high $3 iyo wax uu soo taabtay. Price-kana maanta wuxuu fadhiyaa 0.9 uu fadhiyaa. All time high-giis waa kana. All time high wuxuu soo taabtay $3.24 June 21st 2019. Waa waagu soo baxay oo cusbay suuqa inta lasoo daadinin. So would it go back to that $3? Su-aasha waxay tahay $3 ma soo daawo doonaa? $3 inay ka badan ma soo aadi doonaa sanadkaneeto ama the next time oo bull marketka uu soo noqdo, ama bahalkaneeta ma ka mid tahay koonayaasha oo $100 gaari doono 100x u sameyna impulsive. Taas aniga uma jeedi because because one of the main reasons waxaa waaye because of its vesting liquidity supply-giisa iyo dadkaneeto se suuqa gacanta ugu haayaan iyo supply schedule-kiisa oo waqtigii suuqa lasoo daadinayo vesting unlocking lagu sameyn doono ay ka mid tahay. Those are one of the reasons, and bahalkaneetana as inflation coin ahaan wuu ka mid yahay every time uu suuqa kor u aado hoos u soo dhacaya. Mida kale aan fiiriyo aan jecelahay aniga zaid one of another technical wise most likely aan isticmaalo waxaa waaye is a beautiful 942 I think 924 meelahaas approximately there. It doesn't have 100% inuu exactly inuu noqdo ma ahan. Butterfly bullish pattern ee dhahaan. This means that actually hadeertaan meeshan oo suuqa bahalkan oo fadhiyo price ahaan it has bottomed out like intertan. Yes, it could go a little bit lower than meeshuu hadda taagan yahay, but as a price ahaan waa inuu meeshan uusan jibinin oo meeshaas oo ku fadhiya x inuusan soo jibin. So this tells us that this price meeshaneetu imaan karaa, but it will stay at least here and a flash out oo dhici kartaa a little bit lower to that but not go all the way down. Haddii oo saas oo sameeyo wuxuu invalidate this entire pattern ahaana loo fiiriya. It's a bullish butterfly pattern ee dhahaan. It's really good haddii aad technical ahaan insha allah advancement aad ku sameysid waqtiga suuqa si fiican ugu jirtid waa indhahaadi waxyaalahan camal way arki doontaa. This one macnaheeda waxaa waaye price ahaan hadeertaan meeshuu soo taabtay hadhowti when the bull market at least come back, the very least you're looking at waxaa waaye at a the very least oo kusoo taaban doono impulsive movement haddii oo sameeyo at the very least at least uu sugaysid waxaa waaye $2.08. Haddii uu kor usii kaco 786, most likely $2.42. That is the highest impulsive movement oo bahalkaneeto haddii uu kor usoo kaco oo ku sii karo oo rabo inuu soo taabto its previous high which is almost 2.84 meesha laga soo daaday, but its all time high waxaa saa u aragnay $3 and something uu ahaay. Another thing la sameyn karo is what looking at 1618 qiimo ahaan the most highest price that maybe haddii uu kor u kici karo aad dhihi kartid uu aadi karo waxaa laga yaabaa inuu ku noqdo 1618. 1618 wuxuu nagu fadhiyaa almost $4 iyo $4.01 ahaan ayuu nagu fadhiyaa. Mida kalena waxaa laga yaabaa maybe it might come to 0.1618. Yep, exactly 1618. 1618 wuxuu ku siinaya almost I think waa kaasaa most likely almost highest haddii kor u zaa'id bahalkaneeto oo dhaho Algorand haddii oo dhaho waa kacaya waa iska waalaya. This is the highest price that actually oo sanadkaneeto laga yaabaa inuu Algorand u soo taabto $3 sanadkii ugu dhamaanaysa ama xataa inuu wax yariis oo ka yaraado. Every time soo xasuuso the liquidity supply distribution anytime u imaan kartaa
as an investment kan aniga ahaan walaal ahaan dad ummad ahaan mala tali lahayn as a trading yes as a long term investment ina maanta aan ku gato 9 cent aan ka maqnaado suuqa aan leejanaano aan geliyo kan ma sameynaya kan waa inaan isha ku haya markasta because anytime waa lagu soo daadinaa yaa haddii aad maanta inta ku gashay oo ku aaday $2 waa haasi kartaa waxay kaa dhimto male at least percentage faa'iidaa kala baxaysaa 50% kala baxe waa arki doontaa inuu suuqa uu kusii gaarsiin doono ilaa $4 ama ina 50% adigoo ka qaadatay waxaa laga yaabaa inuu suuqa wadan uu soo dhaco uu kusoo noqdo dhinacii la yiraahdo $1 iyo 2 cent hadan inaa meeshaas hadan mar labaad aa ku geshid aa ka raadisid another opportunity oo suuqa uu kugu noqon lahaay oo kor meeshii oo ka imaaday ama meeshii u socday inuu aado dhinacii la yiraahdo $3 iyo 9 cent ama $4 jazaakumullah khair walaalayaal waa kusoo dhawaada qaybtaas waa qaybtii labaad oo Algorand any input oo aad igu darsan kartid waad ku mahadsantahay insha allah jazaakumullah khair asalaamu calaykum waraxmatullah